We are pleased to welcome you aboard Air Canada. Your safety and comfort are important to us. We ask for your attention as we outline the safety features of this aircraft. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord d'Air Canada. Votre sécurité et votre confort nous tiennent à cœur. Nous sollicitons votre attention pour la présentation des mesures de sécurité propres à cet appareil. L'équipage de cabine est responsable de votre bien-être. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos agents de bord en cas de besoin ou si vous avez des questions. The cabin crew is responsible for your well-being. Please do not hesitate to ask any one of our flight attendants for assistance. If you have any concerns, please let one of us know. For your comfort and safety, lighter baggage must be stowed in the overhead bins and heavier articles under the seat in front of you prior to takeoff. Pour votre confort et votre sécurité, vos bagages doivent être rangés avant le décollage. Les plus légers dans les coffres au-dessus de vous, les plus lourds sous le fauteuil devant vous. En préparation pour le décollage, vous devez être confortablement assis. Le dossier de votre fauteuil doit être redressé et votre tablette rangée. In preparation for takeoff, you should be comfortably seated with your chair back straight and tray table stowed. Fasten your seatbelt and adjust it around your hips. Veuillez boucler votre ceinture de sécurité et l'ajuster sur vos hanches. To release the seatbelt, lift the upper portion. Pour la détacher, soulevez la pièce qui recouvre la boucle. Nous vous demandons de toujours garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes dans votre fauteuil. Si la consigne des ceintures s'allume en cours de vol, une annonce vous demandera de retourner à votre place et d'attacher votre ceinture. We require the use of your seatbelt at all times while you are in your seat. Should you be away from your seat when the seatbelt sign lights up, an announcement prompting you to return to your seat and fasten your seatbelt will be made. Air Canada is pleased to provide a non-smoking environment on all of our aircraft. Air Canada a le plaisir de vous offrir un environnement sans fumée à bord de tous ses avions. At this time, portable electronic devices must be turned off and stowed and may only be used during flight once the seatbelt sign has been switched off. However, receiving and transmitting functions must remain off at all times. Please check with a crew member before using any electronic device. Tous les appareils électroniques portables doivent maintenant être éteints et rangés. Ils ne pourront être utilisés pendant le vol que lorsque la consigne des ceintures sera éteinte. Les fonctions de transmission et de réception de vos appareils doivent cependant être désactivées en tout temps. Avant de vous servir de tout type d'appareil électronique, veuillez vérifier auprès d'un membre d'équipage. If there is a need to evacuate, a seat-mounted lighting system will guide you to the nearest emergency exit. S'il fallait évacuer l'avion, un éclairage sur le côté des sièges vous guiderait vers l'issue de secours la plus proche. Les issues de secours se trouvent aux endroits indiqués. Veuillez repérer celle qui est la plus proche de vous. Exits are located as indicated. Please note the one nearest you. The illustrated card in the seat pocket in front of you explains the many safety features of this aircraft. It should be reviewed prior to takeoff.
which demonstrates the safety features of our Super 80 aircraft. To fasten your seatbelt, unscrew the metal fitting into the buckle and pull the loose end of the strap to tighten the belt. Unfasten your seatbelt with the top part of the buckle. Our captain will do everything possible to avoid tripping and however any turbulence may occur at any time. To ensure your safety, please keep your seatbelt fastened at all times, even when the sign is not on. All electronic devices should be turned off and put away at this time because they can interfere with important aircraft systems during takeoff and landing. We will let you know when it is safe to use them in flight. As we prepare for takeoff, please be sure your seat backs are straight up, straight handles are put away, carry-on luggage, and some placed securely underneath the seat in front of you. Airline flights are not smoking. United States Federal Law